অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন, যেটাতে জেনারেলি ওই আমাদের লিস্ট থেকে আপনি রেকর্ড গুলো বার করতে বলেছিলেন অ্যাকাউন্টসের, যেগুলো একদম রিসেন্ট রেকর্ড। বাট আমি স্যার ওই এসকিউএল কোয়েরি থেকে বার করছিলাম, বাট সামও আমার হচ্ছে না স্যার ওটা। আর ওটা আটকে যাওয়ার জন্য পরেরটাও পারিনি, যেটা অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং দিয়ে, মানে অ্যালফাবেটিক্যালি আপনি বলেছিলেন এ টু জেড যেরকম অ্যাকাউন্টস আসবে সব পর দেখাবে। SOQL, do you know SOQL or what is SOQL? স্যার এসকিউএল বলতে স্যার আমি ওই ওয়ার্ক বেঞ্চ থেকে যতটা জানি। একদম ওয়ার্কবেঞ্চ থেকে যেটা জানো তুমি সেই জিনিস, মানে সেখানে তুমি কি কি করতে পারো, হোয়াট ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট ইউজিং SOQL? আইডি বার করতে পারি, অনার আইডি, দেন নেম, লাস্ট নেম, তারপরে ক্রিয়েটেড ডেট, ক্রিয়েটেড রেকর্ডস। So if I have to find the records in ascending or descending order for any field, how we can do that? There is a clause called order by. Order by is a clause by which we can get the records in ascending or descending order. That is the first thing. Second thing is that whenever we are doing any query on any object, first thing is to get there are few things you need to understand for SOQL. How you can build relationship query. That is one of the thing. Like you have account and you have associated contacts. How you can get the associated contacts of each and every account? How we can do that? If we have to group, like if we have to find out grouping depending upon anything, then there is a clause called group by. Just give me 1 minute. So in SOQL, these things are required. Let me share my screen. Can you see my screen? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the trailhead for SOQL. I have already shared this. So complete this and complete these challenges as well. When you are going through, complete these challenges. So first thing is that how we can write query in Apex. That is given here. Along with that, this is the basic structure of query. Select fields from object name, and this is the API name of the object, and then where condition. This where condition is in bracket because either or not you can provide this, but before this, before where condition, this part is obvious. You have to write this. Now, you can put AND condition, you can put OR condition, okay, in query, and you can do the combination like this and this. These two conditions are in AND, and
with both of them, it is in OR. So this logic you have to derive, but the way is there to write and OR in combination. And OR logic you already know. And means if both the conditions are true, then only uh, it will give you the result. Now look at this. Order by name. So that means by default it is ascending. If I am not putting anything, so it will be name in ascending order. And this is descending. Order by name descending means it will start from the first, all the names with Z will come first. Then this is another important thing, that is limit 10. Limit 10 means in place of 10 you can put 100 or 200 or anything, like how many records you are going to fetch through this query. Say there are 2000 records, you need only 20. In that situation you can use this thing, limit 10. This is dynamic condition. In Apex, when you are writing your code, you can put dynamic condition like this. Um, these are fine. This one is also important. There is another thing called SOSL, but we will look into this later. Group by means it will actually group it up. The same, say uh, you have simple contacts, okay, and or say you have your account, and in account there is a region, and that region is actually mentioning the states of a country. Now if you want to look into how many companies or how many accounts I have uh, for specific regions, say whatever the regions are, how many companies are there, then we can use this group by and this count. Group by and count is aggregate function, like that we have sum or average. These are aggregate functions that we can use on top of group by. But if I put this group by, that means like here it is a lead source, right? So in lead source you have different types of sources, like uh, website, email, or whatever it is. Say there are 4 or 5 categories. So for all these sources, how many leads you are getting, that you can get from this query. This query. Use these queries and test that from Workbench.
write your own logic, query logic at least, in Workbench, and then come back to Apex and try to utilize that. Okay. So last day probably I have shown you that how you can use list and how you can query from any object, and you can store that in list. Probably that was the thing I have shown you, right? Yes, sir. Okay. And what we had to do, like what was the things I have asked you to complete? Sir, starts with A, list accounts who starts with A are What record? recently created. Yes. Okay. Recently created. How you can get that? Uh, Sir, descending Descending on what? Sir, time, date, date, sir, date. Which date? Sir, created date. latest date. sir, created date Latest date. less than is equal to today. You don't need a condition. Created date is the right answer, but you can just use created date descending, ordered by created date descending, DES. Then only you will get the latest account or like latest record at the top, and as you go down, you will get the older ones. Now, an account or something starting with A, there is a condition, or there is one thing called like. There is a like operator in SOQL. So I have only expected that you will search for it, how you can do this, and you will come back with some answer. I have given the link for this one as well. Sir, Look, I already sir written this. Can I show? Can I show yeah, my? that is the right one. এটা হচ্ছে স্যার লিস্ট ইন্ডেক্সের জন্য স্যার, আর এটা ফর ইচ লুপের জন্য স্যার কমেন্ট দিয়ে রেখেছি। So for each you can, yeah, that is the indentation is bad, but whenever you are working on list, always like this, uh, for each loop should be the preference. You should be working with for each loop. ফার্স্ট Okay, প্রেফারেন্স ইজ উড বি স্যার ফর স্যার ইচ লুপ। স্যার আপনি exactly. আগের দিন বলেছিলেন ওই ইয়ে দিয়ে করতে, এই ফর লুপ দিয়ে। হ্যাঁ, নাও আমি সেটা হয়ে যাওয়ার পরে এখন সেই জন্য বলছি যে নাও ইউ উইল রিমেম্বার দ্যাট ফর লিস্ট your actual implementation should be with for each loop. ওকে স্যার, Okay. ওকে Now, index is required for some specific cases. You might have to go for the index, but that would be very little. But that's why I just wanted you to do that first, so that at least you can remember. First, whatever you are doing, you will remember that for a long time. So this I is equal to 0 and I less than equals to list dot size, list name dot size. That is important to understand that I can traverse a list by this way as well. So that if I have to go into a specific, like say for some reason you have to operate in a way that first 10 items of a list, you don't want to go through that. You don't want to iterate through that. The first way, like whatever Ritobroto has done in that situation,
If I just start with I equals to 10 and I is less than the size, then first 9 elements or 10, sorry, first 10 elements anyway, I can skip with that. So in a situation like that, how to handle it? That's the thing you can uh, achieve with this Dates. indexing thing. Okay, Yes. so this is one of that. Except that, what else was there? Sir, created recent, sir. Actually, sir, I have written this way. Uh, Created date less than today. That means if we have, again, it is not in the order, right? You cannot say that only the record, sir. I mean, it means, sir, the record which is created yesterday, that would be in the last. how you cannot ensure that with this No, condition. With this will where be a problem in this way. if you are saying that created date less than equals to today, that is true. Anyway, it cannot be future date, but this condition cannot ensure that you are getting the latest one first. So for that, you have to use order by clause. So use order by created date. That is the correct one. Yes. One AC you can put. Yes. If you don't put anything, then by default it will be ascending. Okay, sir. Okay. Anyone else? Sir, one more thing. If, Yep. Tell uh, me. that 1 minute, sir. Sir, there is another reason. Last modified date. Uh, Actually, last updated, which records are updated recently. This should become here. Again, you have to use order by. Yes, sir. Any other question, Ritubrata? No, no, sir. Actually, sir, I have facing problem to created this one. So I, sir, connected first Dipanjanda and then I connected to Susavunda. Then I am clear about this. Okay. Sir, I also done this program and help to Sushovan. So there is That no is issue, fine. sir. You are taking help from anybody. That is absolutely fine. But don't stop there until and unless you can understand the whole thing. You have taken help from somebody. That person will help you. That is absolutely fine. After that, you need to realize what you are doing. Yes, That sir. is the important thing. Yes, sir. Like, my program is done, so let it be. Don't do that. Go through when you have written a program or taken help from someone to understand or write a program. Go through that program by yourself and try to understand what is happening in each and every line. That is Yes, actually called dry run. Dry run of a program means you are actually trying to find it out that exactly what is going to happen with this line of in this line or in a chunk of code. So say I have a for loop I have written, I am just parsing the accounts, and after that I am just trying to pick the phone numbers and do some manipulation on that. Then actually you need to think about that. Say my phone number is like this, then what will happen? How this loop will work? Say you are trying to find out wherever you have +91, uh, additionally put in phone number field, you need to remove it. +91 means that should be your or say the 91, that is the country code of India. Okay, but you don't want to remove the 91 if that is starting off a phone number itself.
Only if it is country code somebody has added, then you will remove that 91 from that phone number field of all the accounts. So all the, when you were saying like you are trying to write some program on all the accounts, that means there will be diversified or different types of records will be there. So uh, this thing I believe Ritobroto can understand it better now. Ritobroto, you people are handling, you Proshun, you people are handling huge number of records, right? So Yes, you sir. have seen the diversification of the things, like how it looks like. Also, what kind of deviation or what kind of errors or what kind of uh, mistyping people used to have, like in the records, right? Yes, sir. So if I ask you to write a program to look into all the accounts and remove 91 as country code, if it is country code, then how you can write this? So the simple thing is that if you just go and take the phone number and just take first two values, phone number to string, you can just do the string conversion and just uh, do that substring to extract first two numbers and check that whether it is 91 or not. If it is 91, then you will subtract that and take the remaining substring and put that back into phone number. That is not enough. Why that is not enough? Because when you were trying to find out whether that is 91 or plus 91 or something, at that time you have to check what how many digits I am leaving after this substring. Like a phone number cannot be less than 10 digit. Okay. So a 10 digit, when I am subtracting this, that must not become a 8 digit number. That means if the original number itself is starting with 91, then what will happen? So when you are writing a logic, this deviation or this kind of situation might occur, that you have to think of. And that you can only think of if you take different types of example, like whatever you are trying to do with your logic, take different types of example and try to think that with these values, how this program is going to react or what is going to happen if I get this kind of value. So different type of scenarios. How, if you can cover all the types of scenarios, you will write the best program. If you can't, then you will have some logical error or logical mistake in your program. Okay. So this part is important to understand, that whenever I am writing a program with different types of values, how it is going to react. What is going to happen if say what is my happy path, like say I am saying find out or replace is by r from a substring, like wherever I have found, I have find the is word, the word is, I will replace it with uh, say r, okay, or whatever it is. Now think about a sentence where I have is and I have this, this. So when you will write this program, and if you only write that wherever you are finding this substring is, replace it with something, then this will also, the is, these two characters of this word, that will also get replaced if you don't take proper precaution. So what is that precaution? That whenever I am looking into the word is, before is and after is, there must be one space that you have to consider. Otherwise, that might be, this is might be part of another word, not itself, it is word. So this kind of scenarios you have to think through when you are writing programs. Okay. Anyone else having any issue?
Someone has pinged me. I forgot couple of days back, and I told that I will discuss that in today's session. Oh, that is Rito. I forgot that. Okay, so anyone else? Prosun, Saurabh, Shubhapan. স্যার আমার লিস্ট ইন্ডেক্সটা হয়নি ওটা। Did you get how to do that? না স্যার ওটা বুঝতে পারিনি। ওই দুটো করতে পেরেছি কিন্তু দ্য লিস্ট Go ইন্ডেক্স। to share your screen and go to your program. Okay, how you have written this? The way is scroll right. I just want to look into this. Order. Put limit 50 at the end. Order by name space limit 50. Okay. Now, yeah, scroll left. Come to line number 8 and put enter. তোর স্ক্রিনটা বড় কর না, ওই মিনিমাইজের পাশেরটা। Put enter. Now write for say just at line number 3, just define one integer variable I. Integer I simply. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল, এখন করব না এর পরে করি? বল। স্যার বলছি এই যে নেম লাইক ক্যাপিটাল এ পার্সেন্টেজ, আচ্ছা স্যার এখানে তো স্যার আমি দেখছি এটা মানে ইনসেনসিটিভ কেস চলছে, এখানে সেনসিটিভ নয় তো স্যার। আমিও ক্যাপিটাল এ দিয়ে সার্চ করেছিলাম, তো বেসিক্যালি ও ছোট হাতের এও অ্যাকাউন্ট গুলো এনে দিচ্ছে নামটা। তো এরকম কোনো কি স্যার উপায় আছে যে শুধু ক্যাপিটাল এ দিয়ে যেটা হবে? That I have to check as well. I most probably it is case insensitive only. কেস ইনসেনসিটিভই চলছে এখানে। আমিও ক্যাপিটাল এ মানে এ দিয়ে সার্চ করেছিলাম, কিন্তু স্মল এ দিচ্ছে, ক্যাপিটাল এও দিচ্ছে, বাট স্মল এও আসছে। Most probably we can do that. I will check that and I'll let you know. That is fine. Only integer I semicolon. Now come back to line 9. So for, then bracket open close. Within this bracket, I equals to 0. Semicolon. I is less than the length of the wait. You have to put only one thing, that is the length of the list. So to find out the length of a list, how you can do that? Go to Google. Search it. Length of a list in Apex. Syntax of list size. Look into this.
scroll down, when this kind of blog you will see, try to that don't go for the first thing, because the first post, most of the time, look into that. First post is about the question. The second post is ideally the answer, but this is not a right one. Just go back. Open the list class. That will do. Now put Control F. Size. Here I know the syntax, like that's why I'm finding it out. Click on this size. Look at the example. List integer my list. So my list is the name of the list. So how it is finding its size? That my list dot size, first bracket open close, right? Sir. So same way you can do in your program. Go back to your program. So accounts starting with a dot size, bracket open close, then semicolon, right? Don't type it, copy it. Whenever you have given this kind of name, always copy that. Continue. I'm not going to say anything now. I have already told you what you have to do. This name dot size, bracket open close. That's it. Nothing else showed up. Put dot, then size, first bracket open close, semicolon. After this, no. How you have to write the for loop? You have forgotten that. Now put I plus plus. Inside the bracket. Look into the, if you have forgotten, then go back and search for the syntax of for loop. Then you can put it here. After the second semicolon in line 9, you have to put I plus plus. Second bracket open close, yeah. Put enter. Now you can just iterate through this list name dot I dot name. That's it. So if you put system dot debug list name, what is list name? What is the name of your list? Put that. The system debugger রাইট, সিস্টেম ডিবাগের মধ্যে পুট করবে ওটাই। লাইন 7টাকে কপি করো, put it here. Now replace this. No, that is fine. Account name is in place of ACC name. What you can put? Account starts with A in third bracket I dot name.
অ্যারে কি করে লিখতে হয়? এখানে একটা থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন হবে, থার্ড ব্র্যাকেট, এক সেকেন্ড স্যার, আমার এটা প্রবলেম। দ্যাট ইজ স্কোয়ার ব্র্যাকেট। না না না, সেটার জন্য না স্যার, আমার ওই স্কোয়ার ব্র্যাকেটটাই আসছে না। আমি বলতে পারবো না, এটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট। না না স্যার, আমার এটা আসছে না, বা আমি ক্লিক করছি এটা আসছে না। এসছে তো। হ্যাঁ এখন এসছে স্যার, 3-4 বার প্রেস করার পরে এসছে। পুট আই হিয়ার, আইটা হচ্ছে তোমার, আই ইজ দ্য ইন্ডেক্স। ক্লোজ দ্য থার্ড ব্র্যাকেট না। That's it. Clear for everybody? স্যার আপনি যে এখানে বললেন স্যার লিস্ট নেম থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ আই ডট নেম, Dot name. Right, right. তো স্যার Dot এক্ষেত্রে কি name শুধু should be there. নেমটাই ডিসপ্লে করবে তাই তো? হ্যাঁ, এটা পুট করলে জাস্ট পুরো অ্যাকাউন্টটাই ডিসপ্লে করবে, ডট নেম দিতে হবে লাস্টে নেম শো করার জন্য। হ্যাঁ আমি ওটাই বলছি। After I third bracket, there should be dot name to show the name. If you put only this thing, it will print the whole account itself. No, not there. Saurabh, try to understand. Syntax is স্যার এটা আমি logical বুঝতে thing. পারলাম না, আমি মানে এই জিনিসটা আমি একদমই বুঝতে পারছি না। সেটাই বলছি। Account starts with, this is a list, right? হ্যাঁ This list will have multiple values of accounts, Hmm. and those values will come either with your index, or if you can just extract each and every account value and put that in one account object. Correct? Huh? First way, in line 6, what you have done, you have defined one account object ACC, and with colon and your list name. With this syntax, you are actually putting all the accounts one after another in this ACC for each iteration of the loop. So first iteration ও কি করবে, ফার্স্ট অ্যাকাউন্টের যে ইনস্ট্যান্সটা আছে সেটাকে এসিসি এর মধ্যে অ্যাসাইন করবে, সুতরাং এসিসি ডট নেম ফার্স্ট অ্যাকাউন্টের নেমটাকে প্রিন্ট করবে। আফটার দ্যাট ও সেকেন্ড ব্র্যাকেট যেই পাবে, ইট উইল অটোমেটিক্যালি গো টু দ্য নেক্সট আইটেম অফ দ্য লিস্ট। ওকে, that's how it will go on. Now come to line 9. In line 9, what we have done, that without having that automatic increment of for each loop, we are using simply for loop, so that we can go to each and every index. Okay, in list we can have index, and that index starts from 0. Okay. So what we have done, we have taken one integer variable. That integer variable will be our loop variable, that is actually that will increment one by one, and it will create the index, so that we can use that as our index of the list, right? So it will start from 0. How, till which point I have to go, that is the length. Length means the size of the list. Size of the list means if your here your list size is 50, so this list size will give you 50, but the index will always start, as it is starting from 0, that index will go till 49, because 0 to 49 is actually 50 elements, right? So স্যার that's 50টাকে নেবে না তাহলে?
50 নেবে না তো, তার কারণ হচ্ছে যে তোমার লিস্টের ইন্ডেক্স শুরু হয় 0 থেকে। হ্যাঁ স্যার। 0 থেকে শুরু হওয়া মানে কি, 0 to 49 তুমি কাউন্ট করলে 50 এলিমেন্টসই 50 পাবে। আসছে, হ্যাঁ স্যার, 50টা ওই জন্য নেবে না, 51 তো হয়ে যাবে বলে ওই জন্য। কারেক্ট। সেই জন্য আমাদের যখন ইন্ডেক্স নিয়ে কাজ করতে হবে, উই হ্যাভ টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড দ্যাট ইট উইল স্টার্ট ফ্রম 0 and it will one less from the actual size, ওকে that index, what I'm saying about index, right? ওকে। Then it is I plus plus, I will increment within হ্যাঁ your loop. What you are doing now, the first value of I is 0. Hmm. So account starts with a 0, that is the 0th element of the list. This is the 0th element of the list. Now with this, if I have to print the name only from that account, then what I have to do, first ডট সাইজটাকে তাহলে ইয়ে ডট নেমটা আমায় তাহলে ওই থার্ড ব্র্যাকেটের পরে দিতে হবে, কারণ ওই টোটালটা নিয়ে তো আমার অ্যাকাউন্টটা, এখন অ্যাকাউন্ট অবজেক্টটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট স্টার্টস উইথ a within third bracket I, that is 0, that is the element itself, the account element, the account record. If I have to strip the name, then I have to put dot name after that third bracket. বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছি স্যার, না কনফিউশন আছে? এখনো একটু আছে স্যার। This, তুমি previously what you were doing, you were stripping the accounts in account object, one Object. single account object. Now হ্যাঁ স্যার you have the list and you are not stripping it out from that list. You are going through the list and you are going through the index of the list to get all the accounts. So what does that mean? ID and name. Let me share my screen for a minute. Let me know when you can see my screen. Sir, visible. So if you have a list and you are just taking the ID and name, so first record, so it should be something ID1. Obviously it is not ID1, it will be value of 001, blah blah, something like this. Okay, so I'm saying that as ID1. So ID1, and you have the name 1. Then you have ID2, name 2. You have ID3, name 3, and so on. It will continue. What is the index of this element? Index is 0. This index is 1. This index is 2, right? This is Yes, sir. the index of the list, and these are the values. Correct? হ্যাঁ So স্যার, ইন্ডেক্স সবসময় 0 থেকেই মানে ওটা স্টার্ট হচ্ছে, আর ওগুলো 1 থেকেই স্টার্ট হচ্ছে। correct. Now, if name of this list, is my accounts, ওকে, এটা যদি আমার মাই অ্যাকাউন্টস হয়, তাহলে এই এলিমেন্টটাকে আমি পাবো কিভাবে? মানে in my Apex code, if I have to access this record, how can I access this? My ACC
This is my SSC 1. This is my SSC 2. Correct? If I have to access the name only, name field, then what I have to do? Dot name. Dot name, because this SEC, my SEC 0 is the element, the record itself now. So if I have to take any field, then I have to use the field name after dot. If I have to take the ID, what I have to do? My SEC 0 Dot ID. dot ID. Clear? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ তাহলে তোমার লুপের মধ্যে কি হবে? Your list name within third bracket I, because I will give you those index. After that, you have to put dot name or dot whatever the field name which you have to access. বুঝতে পেরেছি। প্রিয়াঙ্কা ঠিক বলেছে তখন যে এক্স্যাক্টলি ওটার পরেই আমাকে ফিল্ড নেমটা ইউজ করতে হবে। হ্যাঁ। ওকে, এনিথিং এলস সৌরভ? নো স্যার থ্যাংক ইউ। এনিওয়ান এলস? আর কারুর কোনো কনফিউশন, কোনো কোয়েশ্চেন আছে? স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে আগের ক্লাসে। হ্যাঁ বলো। স্যার আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। হুম। স্যার হ্যালো। বলো। স্যার বলছি আমি এখানে যে মেথডটা লিখেছি পাবলিক ভয়েড ক্রিয়েট ডিজিট মেথড, এখানে যদি আমি একটা স্ট্যাটিক কিওয়ার্ড ইউজ করি, এটাকে আমি যখন কম্পাইল মানে ডিবাগ করতে যাচ্ছি অ্যানোনিমাস উইন্ডো থেকে, তখন স্যার এটা রান হচ্ছে না। হবে না তো। সেভ করো। সেম জিনিস আমার আগের বার হয়েছিল। হবে না স্যার কেন হচ্ছে? কিন্তু স্যার যদি আমি এখানে যদি শুধু এইটা করি, মানে জাস্ট এইটা দিলাম, দিয়ে এটাকে ডট দিয়ে এটা করলাম, তাহলে স্যার মনে হয় রান হয়ে যাচ্ছে। স্যার একটা এরর পেয়েছি। সেমিকোলন দাওনি। এটা সুশোভন তোমার বলতে পারা উচিত। কেন? বাট এনিওয়ে, ডোন্ট ওয়ারি, আমি আজকে স্ট্যাটিকটা তোমাদের বোঝাচ্ছি। জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট। স্ট্যাটিক কিভাবে ফাংশন করে সেটা আজকে তোমাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি। স্যার এই স্ট্যাটিক আর ডাইনামিকটা কি ঠিক আমি স্যার বুঝতে পারছি না। There is nothing called dynamic, মানে ডাইনামিক ইজ এভরিথিং যেখানে তুমি কোনো ইউজার ইনপুট নিয়ে কাজ করছো সেটাই ডাইনামিক। এমনিতে নর্মাল ক্লাসের ক্ষেত্রে স্ট্যাটিক বলে একটা কনসেপ্ট আছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যাজ এ হোল, সেটা আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আজকে। আমাকে জাস্ট 1 মিনিট দাও, আই এম কামিং ব্যাক।
Okay. So for static, before understanding static, you have to understand how the member variables of a class and member functions execute. Okay. এই ব্যাচে বাংলা বোঝে না কয়েকজন আছে, কি কি ছিল জানো? স্যার আমি আগে আছি, বাংলা হলে খুবই ভালো হবে স্যার। না না, বাংলা বোঝে না অনেকে। বৈভব, বৈভব আছে একজন, আর তো কেউ নেই। না না ভাইয়া না, বোঝে স্যার। স্যার। স্যার বাংলা বুঝি আমি স্যার। ও স্যার ও আরো চাইছে বাংলার জন্য। হোয়াটসঅ্যাপ না কি একটা ছিল। বাস বাস সে নেই, সে নেই। কেউ নেই, ভালো কথা। তোমাদের প্রথম কথা হচ্ছে যে যখন তুমি একটা অবজেক্ট ডিফাইন করো, সেই অবজেক্ট মানে একটা ক্লাসের যখন অবজেক্ট ডিফাইন হয় তখন এক্স্যাক্টলি কি হয়, সেই ক্লাসের মধ্যে যে ভ্যারিয়েবল গুলো তুমি ক্লাস লেভেলে ডিফাইন করেছো, একটা ফাংশনের মধ্যে নয়, একটা ক্লাসের লেভেলে যে ভ্যারিয়েবল গুলো তুমি ডিফাইন করছো তার একটা করে কপি তৈরি হয়, ঠিক আছে? এবং সেই কপিটা ওটা অবজেক্টের, যে অবজেক্টটা তুমি ডিফাইন করলে সেই অবজেক্টটা থেকে পাওয়া যায়। মনে করে দেখো, আমি প্রথমে একদিন দেখিয়েছিলাম যে আমার যদি একটা সেম ক্লাস, আমি যদি দুটো অবজেক্ট ডিফাইন করি এবং মানে তার মধ্যে সেই ক্লাসটার মধ্যে যদি একটা ভ্যারিয়েবল থাকে, তাহলে দুটো অবজেক্টের মধ্যে আমি ওই সেম ভ্যারিয়েবলের ডিফারেন্ট ভ্যালু পুট করতে পারি, রাইট? ডিফারেন্ট ভ্যালু কেন পুট করতে পারি? কারণ সেই অবজেক্টটার মধ্যে ওই ভ্যারিয়েবলের একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট হয়, মানে ওই যখন একটা ক্লাসের ইনস্ট্যান্স তৈরি হচ্ছে একটা অবজেক্ট, তার মধ্যে একটা কপি তৈরি হয় ভ্যারিয়েবলের। ওকে, when I am defining anything as static, any variable, তখন তার আর কোনো অবজেক্ট ইনস্ট্যান্স তৈরি হয় না, অনলি ক্লাস ইনস্ট্যান্স তৈরি হয়। মানে সেটার একটাই কপি তৈরি হবে, সেটা একটা ডিফল্ট অবজেক্টও ক্রিয়েট করে দেয় উইথ ক্লাস নেম, সেইটার মধ্যেই ওইটার একমাত্র ইনস্ট্যান্স তৈরি হয়, আলাদা করে অবজেক্টের মধ্যে ওটার ইনস্ট্যান্স তৈরি হয় না। বোঝা গেল? বোঝা যায়নি? দাঁড়াও স্যার আরেকবার স্যার। বলছি। মানে স্যার ওই ভ্যালুটাকে ডিফল্ট করে দেয়, তাই? ডিফল্ট বলে কিছু হয় না, মানে এটার ক্ষেত্রে ধরে নাও I am defining one class ABC. In this class, I am defining one variable, integer a. Okay? আমি এবার এই ক্লাসের যখন অবজেক্ট ডিফাইন করব, abc obj1 equals to new abc, আমি যদি এর মধ্যে আরেকটা অবজেক্ট ডিফাইন করি, obj2 equals to new abc, in that situation obj1 dot a এটা একটা আলাদা কপি, মানে এটা এর কপি, এ ভ্যারিয়েবলটার কপি obj1 এর মধ্যে তৈরি হয়েছে, obj2 এর মধ্যে এর আরেকটা কপি তৈরি হয়েছে। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? আমি এখানে 10 অ্যাসাইন করতে পারি, এখানে 20 অ্যাসাইন করতে পারি। This is happening when I am defining any variable within any class and I am defining different objects, then different copies of that variable will be present within these objects. Till this part, is it clear? এই অবধি Yes, sir. সবার? Yes, sir. বাকিদের কাছেও ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। এবার আমি একটা ক্লাস ডিফাইন করছি xyz, and I am putting this as
static integer a, আমি যখন এই স্ট্যাটিক ইন্টিজার এ জিনিসটা পুট করলাম, এখানে আমি ওবিজে 1, ওবিজে 2, ওবিজে 3 যতগুলো ইচ্ছে অবজেক্ট ডিফাইন করি। I cannot do this now. This cannot be done. এটা করা যায় না। কেন করা যায় না? তার কারণ right now copy of A will not be created within obj1 and obj2 because I have written static. বুঝা গেল? Now what I can do, if I have to access A, I have to use xyz dot A. And what is this xyz dot A? This is the class level instance. This xyz is a class level instance. Let me increase the size. Okay. This xyz is the class level instance. Class level instance means one default instance provided by the programming language itself with the name of the class. এখানে দেখো আমি xyz.a লিখেছি। xyz টা আমার ক্লাস নেম ছিল। This was my class name, right? এই ক্লাস লেভেল যখনই আমি কোনো জিনিসকে স্ট্যাটিক বলে ডিফাইন করি কোনো ভ্যারিয়েবলকে, তখন তার জন্য আর অবজেক্ট মানে আমি যতগুলো অবজেক্টই ডিফাইন করি না কেন সেই অবজেক্টের মধ্যে তার কপি আর তৈরি হয় না। তুমি জাস্ট এই মানে এই কোডটাই লিখে দেখো, তুমি যদি xyz স্ট্যাটিক a এখানে ইন্টিজারে ডিফাইন করো, দুটো অবজেক্ট ডিফাইন করলে, তাহলে obj1.a বা obj2.a কে কি তুমি অ্যাক্সেস করতে পারছো? দেখবে পারছো না। তার কারণ হচ্ছে এই এটার একটাই কপি তৈরি হবে। যতগুলো অবজেক্টই ডিফাইন হোক না কেন এই এটার একটাই কপি ডিফাইন্ড হবে এবং সেটা একমাত্র ক্লাস নেম ডট দিয়েই অ্যাক্সেস হবে, মানে ক্লাস লেভেল ইনস্ট্যান্স দিয়েই অ্যাক্সেস হবে, আর কোনো ইনস্ট্যান্স দিয়ে এটা অ্যাক্সেস হবে না। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? Then sir, why we use static? ওয়াই উই নিড স্ট্যাটিক সেটা আমি আসছি পরে। আগে কি হচ্ছে সেটা বুঝে নাও, ইউটিলিটিটা কি সেটা পরে বোঝাচ্ছি। নাও if I define a method as static, what will happen? কারণ ভ্যারিয়েবলের তো আলাদা আলাদা কপি তৈরি হয়, মেথডের তো আলাদা আলাদা কপি তৈরি হয় না। মেথডের তো একটাই কপি থাকে, সেই কপিটা বিভিন্ন অবজেক্ট থেকে রেফারেন্সড হয়, কারেক্ট? সেই অবজেক্টে আমার যা যা ভ্যারিয়েবল আছে যা যা আছে সেইগুলোকে নিয়ে ও একটা মেথডকে এক্সিকিউট করে। বাট when I define any method as static, whenever I am defining any method as static, at that time also what will happen? Variable হলে সেটা
ক্লাস নেম ডট দিয়ে অ্যাক্সেসড হয়, মানে ক্লাস লেভেল ইনস্ট্যান্স থেকে। মেথডের জন্য কি হবে? মেথডের জন্য সেটা ক্লাস নেম ডট দিয়েই অ্যাক্সেসড হবে। নাও ইফ আই হ্যাভ টু অ্যাক্সেস দিস থ্রো, দেন আই হ্যাভ টু ইউজ xyz ডট থ্রো। আমি একটা অবজেক্ট ডিফাইন করে সেটা থ্রু দিয়ে এটাকে অ্যাক্সেস করব না, আমি এটাকে অ্যাক্সেস করব ক্লাস লেভেল ইনস্ট্যান্স থেকে as it is static. And there is another concept, that is another thing is that one static element can be, just give me 1 minute. উজ্জ্বল একটু পরে ফোন করছি। হ্যাঁ উজ্জ্বল একটু পরে ফোন করছি। হ্যাঁ আজকে আছে, আমি একটু পরে ফোন করছি। So one static element can be referenced or can be accessed from another static context only. So that means আমাকে যদি স্ট্যাটিক কোনো একটা জিনিসের জন্য কোনো একটা ভ্যারিয়েবল বা কোনো একটা মেথডে আমি ইউজ করি, তাহলে সেই মেথডের মধ্যে থেকে আমি একমাত্র অন্য স্ট্যাটিক মেথডকেই কল করতে পারবো, অথবা অন্য কোনো স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবলকেই অ্যাক্সেস করতে পারবো। I will not be able to access non-static context from static methods. তার রিজনও আছে। রিজন হচ্ছে, আমার যদি একটা নন স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল থাকে, সেটাকে যদি আমি স্ট্যাটিক মেথডের মধ্যে অ্যাক্সেস করি এবং তারপরে গিয়ে সেই ক্লাসের মাল্টিপল অবজেক্ট ডিফাইন করি, দেন অবজেক্টের মানে সেই অবজেক্টগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটার জন্য ওই নন স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবলটার কপি তৈরি হবে। যেরকম এখানে এর কপি তৈরি হয়েছিল এবিসির অবজেক্ট, মানে এবিসির যতগুলো অবজেক্ট আমি ডিফাইন করছি তার জন্য এগুলো অ্যাক্সেস মানে ক্রিয়েটেড হচ্ছে, বোঝা গেল? কিন্তু সেই ভ্যারিয়েবলগুলোর কোনো এই ভ্যারিয়েবলগুলোর কোনো ইনস্ট্যান্স ক্লাস লেভেল ইনস্ট্যান্সের মধ্যে থাকবে না, মানে এগুলোর কোনো কপি ক্লাস লেভেল ইনস্ট্যান্সের মধ্যে প্রেজেন্ট নয়, প্রেজেন্ট নেই। So how it can access? Because our method টা static আর variable টা non-static, so it will not be able to access that. সুতরাং আমাকে যদি কোনো স্ট্যাটিক মানে মেথড থাকে, তার মধ্যে আমার যদি কোনো মেথড কল করতে হয়, মানে অন্য কোনো মেথড কল করতে হয়, অথবা আমাকে যদি সেই মেথডের মধ্যে থেকে অন্য কোনো ভ্যারিয়েবল ইউজ করতে হয় ওই ক্লাসে, তাহলে সেগুলোকে স্ট্যাটিক হতে হবে। ঠিক আছে? স্ট্যাটিক মেথডস ক্যানট অ্যাক্সেস নন স্ট্যাটিক এলিমেন্টস, মানে স্ট্যাটিক একমাত্র স্ট্যাটিক কনটেক্সট থেকেই অ্যাক্সেসড হয়। ঠিক আছে, বোঝা গেল? সুতরাং যখন আমরা স্ট্যাটিক লিখি, তখন সেই জিনিসটা আমাদেরকে কিরকম ভাবে কাজ করে, যে তার একটাই ইনস্ট্যান্স থাকবে এবং সেই একটা ইনস্ট্যান্সই আমার আপ থাকবে যতক্ষণ আমার প্রোগ্রামটা চলছে, এবং আমি ডিফারেন্ট জায়গা থেকেও অ্যাক্সেস করলে যেন ওই একটা ইনস্ট্যান্সই অ্যাক্সেসড হয়। সেই জন্য আমরা স্ট্যাটিক করি কোনো জিনিসকে, প্রাইমারিলি কোনো ভ্যারিয়েবলকে। নাও এর একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল বলছি, যেটা জানতে চাইছি। সেটা হচ্ছে যে, ধরে নাও আমার একটা তোমরা ফ্লো লিখেছো তো, you have already written flows. Now think that there is one flow, একটা ফ্লো আছে, সেই ফ্লোটা অ্যাকাউন্টের ওপরে লেখা, অ্যাকাউন্টে যদি কিছু চেঞ্জ হয় তাহলে অ্যাকাউন্টের করেসপন্ডিং কন্ট্যাক্টে গিয়ে ও আপডেট করে। ওকে, এবং তোমার কন্ট্যাক্টের উপরে একটা ফ্লো আছে, যেখানে কন্ট্যাক্টের উপরে কিছু আপডেট হলে ও তার পেরেন্ট অ্যাকাউন্টে গিয়ে আপডেট করে। ঠিক আছে, দুটো ফ্লো লেখা হলো। এবার এই দুটো ফ্লো তো সাইক্লিক ফ্লো,
এটা তো একটা সাইকেল, এটা তো একটা রিকারশন ক্রিয়েট করবে। আমি একটা অ্যাকাউন্টে আপডেট করলাম, ফ্লো দিয়ে কন্ট্যাক্ট আপডেট হলো, কন্ট্যাক্টে কিছু আপডেট হলো বলে কন্ট্যাক্টের ফ্লোটা এক্সিকিউট করে এবার অ্যাকাউন্টে আপডেট হবে, চলতে থাকবে। তাই তো? সেম একটা, আমি ফ্লো থেকে তোমাদের বোঝাচ্ছি না, সেম একটা জিনিস হয় যেটা থ্রু কোডিং আমরা করতে পারি। মানে কোনো অবজেক্টের ওপরে কোনো ইনসার্ট আপডেট ডিলিট যাই হোক তার উপরে গিয়ে আমি একটা অ্যাকশন ফায়ার করতে পারি, সেই জিনিসটাকে বলা হয় ট্রিগার, অ্যাপেক্স ট্রিগার। সেটা তোমাদেরকে আমি পড়াবো পরে গিয়ে কোনো একটা সময়। বাট ট্রিগারের ক্ষেত্রেও কনসেপচুয়ালি ব্যাপারটা একই হয়। ফ্লো দিয়ে যেরকম তুমি তুমি মানে অবজেক্টের ওপরে যেরকম ফ্লো লিখতে পারো ইনসার্ট আপডেটের ওপর, সেরকম ফ্লো তুমি লিখতে পারো ইনসার্ট আপডেট ডিলিট আনডিলিট এইসবের ওপর, ঠিক আছে? ট্রিগার লিখতে পারো, সরি। তো এই ট্রিগার গুলো আলটিমেটলি কিরকম ভাবে কাজ করবে, যখন আমার রেকর্ডে কোনো আপডেট হচ্ছে তখন ও তার করেসপন্ডিং রেকর্ডে যাবে, গিয়ে কাজ করতে পারে। এবার সেই করেসপন্ডিং রেকর্ডে গিয়ে আমার মাল্টিপল হতে পারে, আমি সেই করেসপন্ডিং রেকর্ডের কোনো চাইল্ড রেকর্ডকে আপডেট করছি অথবা তার কোনো পেরেন্ট রেকর্ডকে আপডেট করছি, দ্যাট আই ক্যান ডু ফ্রম ট্রিগার। এবার আমি ধরো দুটো ট্রিগার লিখেছি, একটা ট্রিগার অ্যাকাউন্টের ওপর, একটা ট্রিগার কন্ট্যাক্টের ওপর। অ্যাকাউন্ট আপডেট হলে আমি কন্ট্যাক্টে আপডেট করছি কিছু একটা লজিকের ওপর বেস করে, আবার কন্ট্যাক্টে গিয়ে কিছু আপডেট হলে আমি উল্টে অ্যাকাউন্টকে আপডেট করছি কিছু একটা লজিকের ওপর বেস করে, ঠিক আছে? তো এই সিচুয়েশনে আমি কিভাবে, মানে এই যে রেকারশনটা, এই রেকারশন হলে অটোমেটিক্যালি ইট উইল থ্রো সাম এরর, সেলসফোর্স উইল থ্রো সাম এরর এন্ড ইট উইল স্টপ। এটা একটা স্পেসিফিক ডেপথ অব্দি এটা যায়, মানে কতবার এই সাইকেলটা চলতে পারে সেটাও দেখে নেয়, দিয়ে একটা সময়ের পরে গিয়ে অটোমেটিক এটাকে ব্লক করে দেয়, তার না হলে এটা তো ইনফাইনাইটলি চলতে থাকবে, কারেক্ট? বাট দ্যাট ইজ এরর, ইওর লজিক্যাল এরর। তাহলে তুমি এটাকে কি করে ব্লক করতে পারো? ব্লক করার পদ্ধতি হচ্ছে, তুমি একটা গ্লোবাল ক্লাস লিখবে যেটা সব জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা সম্ভব। সেই গ্লোবাল ক্লাসের মধ্যে একটা স্ট্যাটিক বুলিয়ান বা ইন্টিজার বা যাই হোক, মানে একটা স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল নেবে। ফাইন। ওয়াই স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল? কারণ এটা সবসময় একটা ইনস্ট্যান্সই ইউজড হবে, এটা কখনো চেঞ্জ হবে না মাঝখানে আর, ঠিক আছে? অন্য কেউ অন্য কোনো ভাবে চেঞ্জ করতে পারবে না। অন্য কোনো অবজেক্ট থেকে, মানে ডিফারেন্ট অবজেক্ট ডিফাইন করে এটাকে অ্যাক্সেস করা সম্ভব। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, তুমি ক্লাস লেভেল ইনস্ট্যান্স অ্যাক্সেস করেই একমাত্র কাজটা করতে পারবে। তাহলে তুমি কি করবে? তুমি ধরো একটা স্ট্যাটিক বুলিয়ান নিয়েছো, তার ডিফল্ট ভ্যালু রেখেছো ফলস। অ্যাকাউন্টের যখন তুমি ট্রিগারে ঢুকছো তখন তুমি একটা লজিক মানে সেখানে তুমি জাস্ট লিখে রাখছো যে কন্ডিশন দেখছো যে ওই বুলিয়ানের ভ্যালুটা যদি ফলস হয় তাহলে একমাত্র ও ট্রিগারের লজিকটাকে এক্সিকিউট করবে, ঠিক আছে? ট্রিগার মানে হচ্ছে ট্রিগারের একটা, মানে একটা ক্লাসের মতোই ধরে নাও। তো ক্লাসের মধ্যে আমাকে মানে কি এক্সিকিউট করতে হয়, একটা মেথড তো লাগে, যে মেথডের মধ্যে থেকে আমার একটা মানে লজিক লেখা হবে। সেই লজিকের মধ্যে থেকেই আমি একমাত্র অ্যাকাউন্ট থেকে, মানে অ্যাকাউন্টের ট্রিগারের থ্রু দিয়ে কন্ট্যাক্টের রেকর্ড আপডেট করতে পারি। তো এই কন্ট্যাক্টের রেকর্ড আপডেট করার আগে আমি এই কন্ডিশনটা চেক করলাম যে যদি আমার বুলিয়ানটার ভ্যালু ফলস হয় তাহলেই আমি একমাত্র এই লজিকটাকে এক্সিকিউট করব, ঠিক আছে? আর কোডটা লেখার পরে আমি কি করলাম যে এখান থেকে যখন এই আপডেটটা হবে, মানে জাস্ট ওই কোড, মানে ওই লজিকটার এক্সিকিউট করার আগেই জাস্ট ইফ কন্ডিশনের ভেতরে ঢুকে প্রথমে আমি বুলিয়ানটাকে ট্রু করে দিলাম, বুলিয়ান ফিল্টার ভ্যালু ট্রু করে দিলাম, স্ট্যাটিক বুলিয়ান যেটা ছিল। এবার তাহলে কাজটা কিরকম হবে? এক মিনিট। হ্যাঁ, তো এবার কাজটা কিরকম ভাবে হবে? ও এবার ওই স্ট্যাটিক বুলিয়ানটাকে ট্রু করে তারপরে কন্ট্যাক্ট আপডেট করতে গেল, কন্ট্যাক্ট আপডেট হলো, কন্ট্যাক্ট আপডেটের থ্রু দিয়ে ও আবার মানে কন্ট্যাক্টের ট্রিগার এক্সিকিউট করলো, করে এসে অ্যাকাউন্টে এলো, এবার অ্যাকাউন্ট আপডেট করলো। এবার অ্যাকাউন্ট আপডেট করা মানে হচ্ছে অ্যাকাউন্টের ট্রিগার আবার চলবে। এবার অ্যাকাউন্টের ট্রিগার আবার চলার সময় when it is trying to execute the logic কি আবার কন্ট্যাক্ট আপডেট করো, সেটাই আসার আগে তোমার ইফ কন্ডিশনটা চেক করবে। এখন যখন ইফ কন্ডিশনটা চেক করবে ও দেখবে এটার ভ্যালু অলরেডি ট্রু হয়ে আছে, কারণ আগের বারে আমি কন্ট্যাক্ট আপডেট করার আগেই ইফ কন্ডিশনের ভেতর ঢুকেই এটাকে ট্রু করে দিয়েছিলাম। তাহলে ও সেকেন্ড টাইম আর অ্যাকাউন্টের ট্রিগারের লজিককে ফায়ার করবে না। সো ইউ আর ব্লকিং দ্যাট লজিক, কারণ তোমার একবার টোটাল রাউন্ড হয়ে গেছে,
অ্যাকাউন্ট থেকে কন্ট্যাক্ট আপডেট হয়েছে, কন্ট্যাক্টের ট্রিগার চলে কন্ট্যাক্ট থেকে আবার অ্যাকাউন্টে এসে অ্যাকাউন্ট আপডেট হয়ে গেছে, নাও অ্যাকাউন্ট আপডেটের জন্য আবার তুমি কন্ট্যাক্ট আপডেট করবে না। সো ইউ আর ব্রেকিং দ্যাট রিকারশন থ্রু দিস। এটা হচ্ছে একটা খুব রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল অফ স্ট্যাটিক। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ওকে, আজকে আমি আর বেশি এগোচ্ছি না, বাট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে till now you have used list to access the records. Next week at least মানে প্রিভিয়াস যা যা কোড লেখানো ছিল সেগুলো সবকটা করবে, সঙ্গে একটা অ্যাডিশনাল জিনিস করবে, সেটা আমি অলরেডি তোমাদের বুঝিয়েছিলাম হোয়াট ইজ ম্যাপ। নাও you will go to Google, you will search how I can store values in map using SOQL query. Okay, SOQL কোয়েরি করে আমি কি করে একটা ম্যাপের মধ্যে রেকর্ড স্টোর করতে পারি, এবং অবভিয়াসলি জাস্ট ওই ম্যাপটাকে ইটারেট করব। আই উইল গো থ্রু দ্যাট ম্যাপ অ্যান্ড আই উইল প্রিন্ট ইচ অ্যান্ড এভরি রেকর্ড অফ দ্যাট ম্যাপ। একটা অ্যাকাউন্টের ম্যাপ হলে তাহলে আমায় কি করতে হবে, অ্যাকাউন্টের আইডিটা আইডিয়ালি হবে আমার ম্যাপের ওই কি, আর ভ্যালুটা হবে অ্যাকাউন্ট অবজেক্টে। ওকে, ম্যাপের দুটো পার্ট থাকে, ওয়ান পার্ট ইজ ফার্স্ট পার্ট ইজ কি, মানে ম্যাপ ইজ নাথিং বাট কি ভ্যালু পেয়ার, সো দ্যাট উইথ দ্যাট কি আই ক্যান অ্যাক্সেস দ্য এলিমেন্ট, ওকে, দ্যাট ভ্যালু। সো আমাকে যদি এসওকিউএল করতে হয়, ধরো আমি অ্যাকাউন্টের উপর একটা এসওকিউএল এক্সিকিউট করলাম, আমার কাছে যে রেকর্ড গুলো এলো সেগুলোকে আমি একটা ম্যাপে স্টোর করব এবং সেই ম্যাপ থেকে ইটারেট করব। হাউ আই ক্যান ডু দিস? Search it in Google, take help from Google, take help from anything from online, and write the program. If you can't, then like next day we will discuss what we can do or how we can do. Okay. Okay, sir. Okay, then